Okay. Bana nga sinaba kutandika nga sinaba kwanjira my guest here today's show eri mu Luganda na Luzungu kuba okusaba kw'abangi so mujja kunsaasira Oluganda bwe lunaagaana teze toseka bwe lunaagaana but nja kikubirawo pola left right center so bana nga munegeteko let's welcome our guest today so that we start our show today. Introduce yourself. Tutandikirewo. As usual, I'm Daisy, and I'm happy to be here today to share more about different things in life and a lot of things that we experience, because what we talk about is life. We don't talk anything beyond that. Wiki about date, yeah. Kuva last time what were recording our last video. I saw the feedback. People were actually people were appreciating Abagamba. Wow. And that is one who said, I got a kuasa. You're lying. There is a comment. Someone say, where is this intellectual lady? I want to marry her. Nemugamba today connection agamba yes. Era nemukutaginga nekusindikira ka reply. So what you call ebintu ebyo? No, it's not supposed to be like that. But my week has been okay. My week has been nice. Just a bit of ups and downs. Nga wobimanyi. Naye tukwaniriza olwaleero. Nange ndi musanyufu okubeerawo nateera. Wangambye ka topic ko relationships. Yeah. Tugenda otandikira olunaku olwaleero. Relationships in Uganda, it's what? Enkolagana. Oh, say Uganda for. But I'm going to learn Uganda so well. Yeah. Sigera kudamu kubuza. So enkolagana. Yeah. Right, tugenda okugera ko olwaleero. Lwakizi, why do they be strong and how can you make them strong? Ate lwaki zi breaking, lwaki zimenyeka mangu, why relationships fail, right? There was a soko tandike onyonyera omuntu relationships zizitya. What is a relationship? Tuba twogera ku relationship oba enkolagana ebeera bond oba connection eri makati g'abantu. Yeah. First and foremost, it can be romantic. Esobola okuba nga ya friendship. Esobola okuba nga eri professional. Esobola okuba nga ya family. Kati enkolagana gy'oba olina n'omuntu yenna kuba abantu abamu osobola osanga ekyabagatta gamba oyo muganda wange, meaning enkolagana eba ya family. Then if it's romantic bebo bosanga you know that I'm telling you. that couples romantic relationship. Not really. Siri romantic relationship. Right. Ebyo tubireke. So what does it mean? Twina enkolagana ne ya family. Twina romantic relationship and boyfriend girlfriend. Yeah, boyfriend girlfriend. Twina ne professional workmates, you know, by the name a better relationship. Then friendship. Nga abantu ba mikwano. Chali wange. Yeah. Nga boli chaliwa. Okay. Very professional. I don't know. Bajja kumanya. Okay. So njaga tutandikire ku the bad side of before we go to the other good side of how to build a relationship and how to make it strong. Oba tutandikire ku kind of first step of how do people become friends and how do they get into relationships? Kibawo kitya? For a relationship okutandika kuba kati oluusi abamu tosobola kwesettinga nti ngenda kusanga kusomero tufuuke ba mikwano. Most cases chi happening abu happenings ng'ogyeko ku zino connections nti mbadde kaŋŋambe ng'ogyeko nti family nti kati eyo relationship togyesalirawo nti obviously oyo aba uncle waba uncle oyagala toyagala oyo aba maama wo oyagala toyagala naye kati zino relationships waliwo ezimu nga ebeera nsisinkano oba mu luzungu kibeera kitya naye nga you meet with a person ne mu having a bond eyinza okusinziira osobola okuba nga ekibagatta kuba mwenna muwagira Manchester oba ekibagatta olw'okuba mukolera mu kifo kyekimu. So most cases zino relationships zikolebwa nsisinkano, meeting up with someone ne social media abantu bakolerayo relationships. Kwanza waliwo abantu benfuna ku TikTok n'afuuka mukwano gwo like ne mubanga mu bondings naye nga relationship yavaamu asinkana ku TikTok we yakulaba. So kati relationship ng'ogyeko eri eya family eba encounter with someone.
kitandikire ku relationships za family lwaki bagwita bukubagala. Or is it that there are always a lot of conflicts in these family relationships? Why is it that they are never strong? Buli family yonna buli family yonna it is very very hard ne baba babeera bagagga batya it's very hard okusanga nga family yonna ekwatagana eri bweti lwaki kiri bwe kityo. Ebintu ebyo ebya family ebiseera ebisinga nno biba biwanvu naye ekisinga ebeera competition mu family munda nga anko gundi ayagala asinge anko gundi yaguze emmotoka abaana ba gundi bali bulungi wacha abange tebali bulungi. So in one way or another omuntu kasita yeteekamu competition togenda kubanga okwatagana n'omuntu omulala akusinga kubanga abantu mu family waliwo abantu abatagala kukkiriza nti it is okay gundi okunsinga, it is okay abaana booli okusoma ne bamalako abange nga tebamazeeko kuba ffenna tetwenkana naye buli omu mu family aba ayagala abeere nga ali ku top nga bamu nga bagwe balabawo yakola kino kati we balemererwa aba tasanyuka kulaba nga ate omwana wa gundi amuyiseeko bayise ku mwana we ekintu ekitali kirungi. So most cases abantu tebakkakkana n'omukwano mu family guba mutono naye gwonna gusinziira ku competition. Kasita family etuukamu ekintu kye bayita competition enkwatagana eba tegenda kubeerawo. Competition yereetera abaana olwanira ebintu nze njagala kino nze bampe ekyange kubanga biba abantu buli omu abakululwe kikuviirako okuloga kiviirako abantu ne baloga abamu bannange ebintu bya famire ebyo famire tebaagaliza famire oba just bannayuganda be bataagaliza omanyi as Ugandans we have that thing of tetwagala munna akulekeko one step kituufu but it's a GP general problem. Uganda bannayuganda balina ekyo ekintu nti tebawa muntu maanyi gayimuka nti tebasobola kulaba nti waliwo omuyimbi alese music omulungi ne bagamba kati mupushinge kuba kati olaba omuntu yenna yeetaaga abantu. Kati we tuba nga Uganda buli agezaako okuvaayo ate gwe bakuba omwana n'ayimba oluyimba nga lulungi nga nawe owulira lulungi naye abantu basobola okugaana okupushinga music eno osanga nga bapushinga wa Nigeria. Kati ekyo ng'ensi lwakuba kati ffe tuba tetukiraba naye oyinza olowooza olemesa munno naye ate nga naawe kennyini kati ekyo ekintu we tutaakyegyeemu obutayagaliza meaning ffenna tujja kubanga tukyali wansi kuba oyo agenze ku topi yasobola naawe okukomawo n'akuyamba. Ogera ku kintu kya music, I know this is not tekiri related kye tuli mu kwogerako but I think it's also a relationship. Why is it that abalokole they overjudge? Olaba Bentrom manyi the gospel artist bali mu kujudginga his relationship with God bagamba si mulokole kuba ebintu byakola and I'm like in my thought nti you're supposed to uplift this guy right? Me I love his music ekyo kintu okyogerako bannange tunasigala n'eyo mentality ng'abalokole abaana tebagenda kugwa mu church. Okay. Because now your relationship, sort of a relationship also. Okay, speaking on that, abantu tuli mu society ekyuse. The reason as to why abavubuka abamu bagenda mu churches bagenda lwa music kuba kati society etambulira ku music abavubuka ekintu entertainment abanoonya church jagenda okuwulira nga music ali nice. Kati kitegeeza ki omuntu yenna waaba ng'alese ekintu nga kirungi. I don't listen so much to his music, I won't say. But if at all, information erimu nnungi nga takoze musango nti ayina gwakoseza nti oba ayina gwahaminze. If at all something is nice, ekirungi kibeere nga kirungi. Tuleme kutwala bintu birungi ate kuba kubiteekamu personal desires. Kiringa abantu edda nga bagamba mbu mu kyaki tebambalirayo mpale. Naye kati abantu bazambalirayo why? So we sit down and ask why. Society netambula. So omuntu wagamba nti ayagala omuvubuka wakati yeeyisenga owedda. It is not going to happen. Kati olina ku embracinga generation nga bweri. Generation tulina embracinga nga bweri nti oli waba ayagala
ayambale bwatyo kasita kibanga tekyaffectinze anyone kasita oba toyambadde bwereere naye nga ali smart just abantu tulina ku embracinga people for who they are. His kind of music ayinza okuba nga si omu nowa Pastor Bugembe, but that doesn't mean that it's not nice. His music is actually nice for the youth. It's like, anyway, Daisy. Today kuna next question. Question edda ko eri kati generation eriko ba single mothers basusse okubeera abangi bebamenye emitima banji. If you make research, people they're tired of love. From the other side, people are being proposed, 4 people are getting matched. People are crying. They're tired of love, they're tired of relationships. Agamba sit down, move into relationships. Abana abasinga zino ennaku bakulidde in separated homes. Mama alieri, tata alieri. Abamu tetukuze n'abazadde baffe all together. So what are those things that have led to the breaking of relationships? Wakati now we're on the romantic side. Wakati wa bazadde, wakati wa boyfriend and girlfriend. What are those things that cause those breakups? It's okay. Every breakup has, people have different issues. Nenga main point is preparation. Nze ngamba entegeka. Like before, people abantu bateekebwa for every relationship. Okutandika ku mikwano gye nga bamama bamonitoringa omwana nga alina mikwano gye. Even for someone to get a man, the girls babategeka n'abavubuka ne babategeka. So kati ennaku zino ogenda okwegendereza nga etsookera ddala preparation ebeera ntono. Ate freedom nyingi. Osanga omwana owa P3 nga ali mu relationship. Okitegera kati waliwo eddembe abaana lye balina. Nti omwana atandise okudatinga mu primary agenda tuuka senior 4 nga she has had a lot. Kati yeno generation gye tudiringa nayo yarwana entalo nyingi kati agenda tuuka age gye yanditandikiddemu ebyo ebintu ebya relationship nga omwana akooye. Kati abantu abasinga ennaku zino omutuukako nga yakoowa nga takyalina energy gy'ateeka mu relationship. Kyobola kati osanga omuvubuka nga abantu baagala okubeera mu relationship naye nga bayita mu bingi ebiri negative. Kati nga ne waaba agenze mu relationship tateekamu energy gye yanditaddemu kuba amanyi noona ajja kunkola oli kye yankola. Naye bino byonna nga wootunula ogamba biva ku ki? Abantu ekisooka tuli prepared so well for relationships. Kati wogenda mu relationship nga teweetegekedde relationship eyo, obviously egenda kulemererwa. So you think eremereddwa olw'okuba oli oba maybe things just didn't work out. Then you go and try another relationship. Nayo n'ogigezaako nayo neegaana. Naye nga kivudde ku ki? You're not ready. Maybe me n'abasajja tebali ready. So abawala abasinga tebali ready naye ate nga bo bagoberera feelings zaabwe. So it is different. Kyangu okuba nga you're not prepared. Naye nga feelings kuba we have kati nga physical feelings, emotional nga owulira you're just attracted to someone. You are ezokubeera attracted kuba kibaamu ne mu baana abato kati ezo feelings zo zikuwuliza nti you're ready, omubiri gubeera ready. Naye ng'omuntu gwe nga ggwe tobeera ready. Okay. So enteekateeka, people need to be trained. Abaana beetaaga okwetegekera ebyo ebintu kubanga it's not something simple. A relationship si kyekintu ekyangu n'abantu baagala balowooza nti kyangu nti n'omwana owe13 11 alowooza nti I can now start a relationship, yet they are not trained. Kati kitegeeza abantu balina okunoonya preparations. Oyingire mu relationship ng'ogimanyi kubanga olaba n'okubeera n'abantu ebankolagana, meaning omuntu olina okubanga omanyi engeri gye tubeeramu n'abantu. Omanyi engeri gye tulivingamu ne ba colleagues at work. Abantu betukola nabo si bangu, abantu betubeera nabo si bangu. Naye bw'obagendamu nga toli ready, nga tewatendekebwa, ogenda gendayo olemererwe, ogenda gendayo ne attitude kyo omulimu gugaane, ogenda genda n'obusungu bwo mu relationship bigaane. Meaning someone has to be prepared psychologically, emotionally, physically byonna, ennyambala, bino ebintu biba bingi. Osanga omuwala nga
ekimulemeseza relationship omuwala teyeefako alabika bubi you know ng'alabika bubi nga bandi mukwanye nga n'abamukwanako just they want to use her because tebasobola mutwala in public you know yeah so preparation eba nyingi eba nene. Okay. Yeah. So kat preparation is okay. What's the next point apart from preparation? Apart from the next point apart from preparation, personally I think we never go preparation. Just into my preparation tetumenye how. Okay. Kat my preparation mubamu intimacy. Okay. So sexually abawala bamu tebali prepared. They don't know what to do. In what? In terms of bed? Yeah, in terms of bed. In terms of bed, they are not prepared. Behavior-wise, tebali prepared empisa. Nosanganga omuwala obwongo bwe. Kuba waliwo abasajja nga anoonya muwala mugezi. Ayogera naawe, atula naawe ne mwogera for 5 minutes and he's already... Yes, n'agamba katumaleyo conversation. Ne mutuula ne munyumya naye nga ye already yagize dda. So ne physically, abantu bali... Kyobulaba people wear perfumes. Abantu bagenda n'agula obugoye obulungi. Agenda ne yeekolako makeup. Because physically omuwala alina okuba nga alabika bulungi. Kati ebyo ebintu... That is why many marriages fail, by the way. Kubanga abantu batuuka eyo ne beerabira how a woman should be. Ekintu ky'omukyala alina kuba mukyala ngali attractive. Whether wafumbirwa, whether oliwa kyobulaba kati. Men look for what is nice. Asobola okufuna nga wali bulungi, nga wali olabika bulungi and stuff, then n'otuuka n'okyuka. Meaning you have to prepare yourself buli kaseera. Physically, olina okusigala nga oli on point. Yeah. Kati abafumbo batuukayo nga abivako kakyagala kuteekako ka makeup. Addira ne zifuuka ddira. Okay. Yeah. Okay, that's good. Ate ekintu kya ssente ekyo mutera okyogerako ennyo. Ati musajja atalina ssente, relationship etaliimu ssente. What is your say on that? My say on that is that people no longer follow feelings to go into relationships. Abantu balina bye batunuulidde ekitali ekyo kye bawulira nti nze okugenda mu relationship nga wogambye they are looking at money. Meaning when ngenda mu relationship nga I'm looking at money, I will not follow what I feel because what I feel inside nyinza okuba mpulira sikwagala, so that's my feeling, but I'll outgo my feeling of not loving you. Then I go to the feeling of money, so my feeling will be money. Kati buli kimu nze kye nnaaba nkola, whether I'll give you sex, whether I'll be texting, buli kimu omuwala ky'anaaba akola tekijja kuba nti akikola mu love, ajja kikola for the feeling of money, but not for the feeling of love. That is why we kituuka ezo ssente ne ziggwawo, tolowooza nti akukyaye lwakuba zikuweddeko, naye feeling ye ogisse kubanga feeling teyali ya love, yali ya ssente. Kati meaning you've broken her. So that is why girls are very focused on money. It is not, they don't go through heartbreak. No. What is it? The feeling of, I want money. Yeah. Kyekyo kyokka naye tojja kumusanga mbu ali heartbroken. Anti akasana. Okay. Proceed. Daisy, tuze kusaidia abalenzi abawala bakugenya. Okay, tuze kusaidia. You ask. Yeah, abalenzi for them watching over relationships. Abalenzi. Waki tebasigalamu. Like nga issue evudde ku mulenzi oba nga issue evudde ku mukyala. Simanyi, but anywhere. Because for me what I know about men is men stay where there is peace. Kati omusajja wotamuwa mirembe, wotamuwa kitiibwa, I don't think men can stay. Yeah, obviously, a man settles where there is peace. Wetwogera ku settling, va ku bino, because abasajja tusobola okuyiga nti ekimu ku bintu ebinywezezza obufumbo bw'abantu be side chick. Yeah, something men families don't want to accept. Naye omusajja asobola okuba ne how? Asobola okuba ng'ewaka ye social problems. Meaning ewaka wakizuula nti we wali ebizibu byonna.
ajja kufunayo omuntu omulala amuyambako okutekinga away stress. Kubanga kati ene wa side chick ye ajja kuba ever prepared. Physically ajja musanga nga talina baana bakunaaza, talina mmere yakufumba nti abadde over side chick aba agenda kuba nga alabika bulungi. Amusanga omuwala awunya bulungi, omuwala eva amugamba sweet words naye waka waddayo bagenda kudda mu kuyomba. Omuwala beki ebyo byonna ebigambo. Kati bano ba side chick at some point be banyweza ate obufumbo bwere. Kuba nti gojja munyiiza naye stress wana agenda eri ejja kumuvaako amaladde ewaka nga yabivuddeko kubanga amanya alinayo side chick. Kati kino abantu kye balina okutegeera nti when you're in marriage you should be everything to your man. Okitegeera kuba if there is a deficit of something on the side of the man towards me, kati wobanga gwe mukyala olina okulwana nnyo waleme beerawo deficit, waleme kubaawo bbanja, kuba abasajja baagala nnyo okuba nga tebali empty nga ajjudde. Ekireetera omusajja okuliira proud kwe kubanga he's responsible for maybe another woman, ebintu ebikyo. Ogambye ba side chick banyweza ki? Obufumbo. Would you support your man to have a side chick? Oba gwojja kukola kiringa bugamba omujjuzenga. Yeah, that is what I was talking about. You shouldn't let your man have a deficit. Kubanga kyagenda okunoonya wa side chick kyekyo kyotakola waka. Buli kimu kyotakola kyobola abakyala wa realizing nti omusajja watandise okwenda. That is when they wake up. Watandika okunoonya waba ayagala nnyo amanye side chick afaanana atya, side chick ayambala atya, side chick ayogera atya. Meaning kati ono side chick yamuzuukusa. Kati ku side chick w'omanyira nti woba obadde muwala muddugavu nga side chick mweru omanya nti bange ali attracted to you, not to brown girls. Especially wabanga si asose nga ajja kwana abayeru. Kati awo wamacho bola abamu agaba kankwateko mu kizigo. Osanga omukyala ali mu marriage aspendinze emyaka 5 naye mu mwaka ogw'omukaaga n'atandika okukola ky'okubleachinga. Kati atandise okunoonya deficits. Awo walabya nti kali kabadde kambala bwe kati ne bwe kati. Naye n'atandika okugamba kanyambale bwenti ne bwenti. Kino kitegeeza ki? Don't wait for that to happen. Omukyala olina okubeera everything to your man, because men want attractive things. Men are just to be attracted. Okitegeera omusajja ye aliwo okubeera kukumusikiriza buli kiseera. It shouldn't be the daily routine every day, the daily thing gwakusanze leero n'enkya wagenda okusanga, everything like that. Okitegeera kyobola kati wagenda n'alaba ekipya, they are attracted to new things. Babeera so attracted. Kati awo it is still the point. Don't leave a deficit anywhere. And women have to be innovative. Bana abawala tebatudde. Abawala tebatudde. Otega, you should keep yourself updated on everything. Kubanga kati olaba bana abawala abatatudde. Eva aba agenda noonya akagoye akaliko, agenda noonya. Okay, they search for a lot of things, even sexually. You know, they are not. Abantu babalira babanyi kuba kati omusajja asobola okwesanga agenda ewaka naye nga buli kanako omukazi just agwawo nga kyennyanja. You get ng'agwawo nga kyennyanja. Kati omusajja wage you know, do and blah blah, and that is all. Ate kyatagenda kusanga eri kuba kati abawala bayiiya bakola obukodyo n'akola kano n'akola kali. They do a lot of things. So once they taste something different n'asetinga obuntu, n'asetinga akabathroom, ayingira akaroom k'omwala konna kawunya bulungi, ewaka atuukayo muwunyamu ebintu. You know those things. I know. So women shouldn't be ordinary. Kubanga olaba we can all cook the same food, but it can taste different. Kuba olaba you be creative. Ne mu restaurant tusobola ofumba akatogo naye engeri gye kaplatinzeemu nekyuka ne bakikadesigninga ne bakatunda emitwalo 10, but it's just a matooke ne bayiwa obuntuntu, and it looks, and people pay for that. So men pay for attraction.
men pay for innovativeness. Kati omukyala totuuka n'obeerawo ng'obwongo bubuli wamu butudde wamu nga we yakusanga jjo ne leero ne luli enviiri nga we ziwunya obutungulu ne leero. So those are some of the things that turn off men. Okay. It's a major turn off. I want to go to the next question, but before I ask you that, how has it been for you in the relationships? And you think about the romantic ones. I don't feel comfortable sharing. No, not really. I love just painting the channel because you have all that knowledge. One would expect because no. Okay, let me share about that. That I don't feel comfortable because I don't like sharing my personal life. It's a bit personal. Just personal talk. Don't go into. Yeah, I'm not going to go into the but let me talk about my experience maybe. Yeah, just experience how it has been. On my experience is that have you found men? Men are not the same. That's the one thing I can say. Abasajja bonna si be bamu. Waliwo abasajja abalungi, waliwo abasajja abatali nice. But I think, according to my experience, just omuntu oba weetaaga kubeera na muntu ali willing akwagala. Kuba it's not that we break up with people just because oba obadde tokola enough. Yeah. Sometimes oba okola what you're supposed to do. Naye omuntu already abadde takwagala asobola okuba ng'ayagala gwe ekyo ky'okola. Naye ate nga takwaga. Nga they don't love you. So my experience is that men are not the same. That's the first thing. Men are good people. Abasajja bantu balungi. I'm telling you. Yeah. I know that we are. Yeah, men are good people. Just that oba oyina kufuna muntu akwagala. That is the thing. Ebyaddala. Okay. Daisy Kati, how can we be prepared in a relationship? Both for women and men. Omukazi yetegesa atya mu relationship so that it stays strong. Omusajja yetegesa atya because to summarize and to gamba everything lies in being what? Prepared. If you're not prepared, relationship agenda kukola ki? Kaweddemu. So kati neetegese ntya? Kati tandike n'omuwala. Omuwala ekisooka. Relationship yaffe kati if we have been friends. Tulina bye tutajja kukola. For a relationship, okubeera romantic relationship, waliwo ebintu ebiri unique by'otagenda kukola na kyaliwo. Waliwo ebintu byo expecting okukola nange by'otagenda kukola na mikwano gyo giri emirala. Meaning, a romantic relationship, mu relationship zonna eziriwo wonna ku nsi. Romantic relationship ye kyasinza okuba oba ngambe a bit special. Yeah. So romantic relationship yeetaga a lot of uniqueness. Okusigala nga eri romantic ate kubanga eggumidde. Kuba romantic relationship enyeenya mangu. Olaba nti ne family relationships zinyeenya biki. Naye ate no romantic relationship ekutuka mangu nnyo. Kyobola kyangu nnyo abantu okubreakinga up. Okitegeera. Ate ekinyweza romantic relationship is first of all the sex. Kyekisinga teri kirala ge mazima kati okunyweza your relationship sexually omuntu alina okuba informed. When we talk about sexually, sigenda kubyogerawo byonna I can't because most of them are, people, we have different viewers of different ages. Naye sexually omuntu olina okuba informed, olina okuba innovative sexually, olina okuba ng'omanyi oba okitegeera. So nga tujjeeko ku ekyo omukyala yenna aba alina okumanya how to handle home because there are different things. Kyangu okuba ng'omukyala amanyi okwasaganya family ye naye nga tamanyi kukwata we bakwata musajja. So kati olina okuba ng'omanyi engeri y'okukwatamu amakaago. Amakaago is not only you, it's ne family ya bbaawo. Family yo ogikwasaganyiza otya n'eya bbaawo kubanga despite the sexual part ne bino ebintu bisobola okuaffectinga family ewaka.
nti abasaidi y'omwami ate kino ate kiri kati omukyala oba olina okuba nga omanyi engeri gy'ogenda okukwasaganyamu abo abantu. Don't think that bajja kubeera bangu. Obviously tebajja kuba bangu n'okulabirira abaana kati. Omanyi okwasaganya family ya bbaawo neyo then n'abaana. Kubanga omwami asuubira kinene nnyo mu maama okuba ng'akuza omwana. You have to be a wife to your husband and a mother to your children and a daughter-in-law to your family and a good one. Kati bino byonna ebintu olina making sure nti obikwasaganya bulungi. Being a wife to your husband, you have to be nasty to your husband. Ekitegeera bw'oba obadde museegu obuseegu beera na bbaawo. Being a good daughter-in-law oba olina okuba nga weeyisa bulungi to the family. Being a good mother eri abaana. Kati ekyo omuntu wakiyiga kiba kijja kumwanguyira nnyo okubalansinga family ye nga akwasaganyiza family then akwasaganyiza ewaka then n'omwami we. Then ne bw'oba olina gy'okolera kuba abakyala abamu bakola, you should be knowing how to handle business. Tuli mu society ey'abakyala abakola abatula mu office. Kati olina okuba nga obwongo bwo buli sharp. Abasajja tebakyayagala bakyala batalowooza. Ayagala omukyala obeere nga oli mulungi naye nga n'obwongo bwo bulungi ng'otegeera bulungi nga business wise omukyala oyogera. And yeah, people say she is a woman. Like, you have to make your man be proud of you. Abakyala abamu abasajja tebali proud of them nga ye mukyala asobola okuba nga n'omusajja tatera namu introducing nga mikwano gye, this is my wife, kubanga togwanidde. Okitegeera kati ekyo kintu abakyala beerabira nti olina okikolerera, olina okukolerera bbaawo abeere proud of you, nti okizimbira ku bulamu bwo n'ogenda nga olina omukyala gwe weezimbako nti abantu gwe beegomba. Abantu baba bakwegomba n'omwami wajja kuba ali proud okutambula naawe ng'agamba ono omukyala wange gundi ne gundi, ono omukyala wange gundi ne gundi, nga obalansinga ebintu byo. Kati ndi ku mulimu kiri bwe kiti, kati ndi waka kiri bwe kiti. Tekigasa kuba mukyala w'amaanyi ng'olina ebintu by'otabalansinga. Even hygiene wise. Kyangunya okusanga omukyala ng'avuga emmotoka naye n'avaamu ng'engeri gy'awunyamu. Ng'akamwa kawunya, awunya bubi. Kwegamba ebyo byonna kiba kirungi nga oli an all around person nga buli wamu kizibu omuntu okukwata ensobi. Kitegeeza kiba kyetaagisa omuntu ne weenoonyamu mangu ensobi ng'omukyala n'otalinda na bbaawo. Kuba reaction ya bbaawo oyinza obutagimanya. Naye bw'oba omukyala eyeenoonyaamu ensobi kijja kwanguyiza eri bbaawo nti ajja kunoonya complaints nga taziraba. Okitegeera. Kati I think that is on the women's side. But before you go to the men's side, how about here on the boyfriend girlfriend relationship? What are the things that are going to make this relationship to be strong? At some point eri katugambe oba already mwasalawo dda mubeere mwembi naye waliwo courtship ng'abantu bakyekwana ate ennaku zinaawo ennaku zinaawo ku courtship. For real courtship y'ennaku zino si nyangu. Okay, what are we supposed to do? Courtship eno ebintu si byangu. First of all, people are bad. Kituufu nagambye abasajja balungi naye waliwo abasajja abatali bangu, waliwo abakyala abatali bangu. Abantu balina emize gyabwe. Kati courtship ennaku zino yeekalubye ge mazima. Ge mazima because you meet people who have different behaviors. Osanga omusajja nga ali toxic, oluusi osanga omukyala nga naye mwenzi muzibu. So with courtship kino ekintu kyetaaga omuntu n'otwala time yo n'otapapa. That is the first thing. Ate gwe ng'omuntu n'obeera ne qualities z'oyagala mu musajja. And also the man, you should look for qualities. Kubanga ekintu ky'ogenda okuteeka ewuwo bw'oba walonda quality mbi ebizibu byo by'ogenda okusisinkana. Kati abantu tebakyatunuulira nnyo quality. Atwala butwazi, muwala alabika bulungi, ayina nyash, you know those things. Kati tebakyatunuulira quality n'atwala ekintu kye ne kimusumbuwa.
to one extent that courtship tekyagenda wala nnyo ne ba breaking up naye olw'okuba ya qualities nfu kati n'ekintu kya qualities katukyogereko waliwo qualities omuntu z'olina okutunuulira. Mavin, you have qualities, I don't know. But of course I do have. Are your qualities of quality? Yeah, I believe though. Quality from me? Yeah, to you. Omanyi omuntu alina quality ye muntu. Alina quality. Tetugenda kunyooma bantu. Ne waliwo omuwala ng'alina standard gye yeezimbidde ku bulamu bwe. Ng'alina quality y'omusajja gw'anoonya. Meaning wemba nina quality y'omusajja gw'anoonya waliwo bangi benjoyitako. Ate waliwo bangi abatajja kutwala budde bwange ng'otuna butuzoga no. Meaning quality gy'onoonya. Obaako specific qualities z'onoonya mu muntu. Ne wajja nga kituufu teri muntu abeera perfect. Agirako ebintu oluusi ebitali bituufu naye ng'ogamba kasita abanga alina kino. Kasita abanga ali bw'ati. Kasita abanga asobola okukola kino. Ebirala tusobola okukyusa with time. Naye kati awo omuntu olina okuba nga olina qualities entuufu. Men no longer have qualities. Wosanga omusajja qualities anoonya we tugenda nga tubuuza mu bavubuka abasinga osanga abamu nga tebamanyi even what they want. They no longer know what they want because they even no longer see the kind of women they need. Kati abawala kati olaba bulabi they just abantu bali mugezaako bugeza kubanga asanga omuntu nga beetomera bwetomezi kwegamba nga no quality kasita basanga nga they can talk ne boogeramu n'alaba nga ekintu ekitali kituufu. Omuntu olina okuzimba qualities z'omuntu gw'onoonya ate n'ozigoberera kuba kyangu okubanga abantu bangi balina ebintu bye baagala naye ate ne batabigoberera. Kyangu nnyo ng'okuba wali oyagala omusajja nga alina ennyumba nga alina emmotoka akozeeko nga zezo qualities z'omusajja gw'oyagala naye no ending up nga wasanga omusajja oba omuvubuka na convincinga just noba n'otunuulira emyaka gyo n'otunuulira kati ndi single kangende naye nova ku qualities zo entuufu. So people need to be taught on the qualities they should observe in girls or in boys too. Omuwala abeeraawo ng'agamba nina okufuna ekika ky'omusajja bw'ati. Meaning wajja nga tabirina oba nga ta approachingako yadde kikwanguyira nnyo okuleetinga gwo kikwanguyira nnyo okwekuuma naye kati abantu qualities ate baagala bazinoonye ng'ate bali mu relationship. Asooka kugendamu akulembeza feeling ate kati n'anoonya qualities z'ayagala kati n'azinoonya ne kimutwalira ebbanga n'alaba nga kuzaayagala akuliko emu oba nga even there is nothing. So kati n'alaba nga they can't settle. Wabanga mukama muyambe n'atakolerayo nsobi oba n'afuna kyobola ennaku zino families ziri so unplanned. Abatananoonya qualities n'afunirayo olubuto taaluggyemu taakole ki kati ne bastartinga family naye nga qualities z'oli yali tazaagala n'oli kati ne babeera awo nga they are just kati eyo what do you expect? So kati ekintu kya qualities abantu omuntu olina okusomesebwa ku mukyala ki gwe wandifunye olina okusomesa ku muvubuka ki gwe wandidatinze yandibadde atya yandibadde akuyisa atya. Girls don't even know how they should be treated now. Even men don't know how they should have been treated. Kati just bantu bali awo bagoberera bifiringi byabwe weebatyo kasita awulira ng'amwagadde ne bagenda kati ebya quality ne bibakubira eyo omusajja akuba omusajja avuma kakazi kabi ate tekanaaba tekakola ki ne batandika ate okwekubira eyo and then they come but you're welcome. Nategeera ntya qualities wano nazitegeera ntya onozitegeera otya? How will I understand? Because I'll tell you for me I want maybe I want a small chocolate woman small maybe simuwanvu that girlfriend height right nkugamba you get what I want nga okay of course she's developmental behavior she can be a good mother she can be a good wife right that's what I want but how will I understand this if I don't try? If you don't try, if I don't go into the relationship because when sitakugamba nti nkwagala you won't give me a chance okitaba kintu ekyo and when I get that chance that's when I will start exploring to understand does she fit my qualities you get in that process because wano waggulu so ategeererawo
Okay, that's another problem. That's another challenge. You're not alone. But as gwoba ina qualities, waliwo qualities z'olabirawo mu muntu there and then okitegeera nga bwe ngamba waliwo omuntu gw'osobola otuula naye kati kankubuulire waliwo omuntu gw'osobola otuula naye ne munyumyamu eddakiika bbiri n'owulira nga you're already turned off n'owulira nange mbadde manyi ayogera by'amagezi naye natandika okwogera ebintu by'ekisirusiru kati omuntu qualities kati gwe already you've mentioned some you want someone to be a good mother omuntu kati just lwakuba ennaku zino abantu bapapa nnyo kati ekyo kyogambye nti how will I know before entering osobola okumanya nga tonnaba kuyinga kale walusi nti byonna ogenda bimanyirawo eno waliwo ezisookerwako omuntu z'asooka okutunuulira kati oba olaba edda abantu batunuulira nnyo ku family y'omuntu ava mu family kibeeyisa batya kati waliwo omuntu ng'onoonya a person who's going to be a good mother kati n'ogwa kweno omuwala nga tava mu bbaala alina bikyali bye alinayo kisitiiva alinayo kyani bimukima buli kumakya okitege kati nga oba okyali buli omukubira gati biki kati eyo quality bw'oba onoonya muntu agenda kubeera good mother kati omuntu weebuza naasetolinga n'alabirira abaana ebintu weebityo kati waliwo ebintu ebimu byosobola okwasesinga initially nga temunaba nagenda diipa kati endabika osobola okusanga omuntu yenna mukyafu okitegeera kati nga gwe oli muntu eyandyagadde otambulako ne mukyalawo ng'alabika in a very good way so kati bw'oba olina quality ey'omuntu ng'oyagala omuntu akuweesa ekitiibwa ogenda bannange ono kiki naye though you don't have to look at one thing kuba kati waliwo ebintu ebikyuka kati nga hygiene kuba kati ekyo kyangu omuntu omugala naye gundi naabako oba kola bwoti okitegeera brush senyako bulungi kola bwoti naye kati waliwo quality za behavior attitude y'omuntu ogenda okutwala omuntu ewammwe atandike ayogere ebintu ebitakwatagana mu family ogera kati omuntu kale olina okuba nga olina qualities nga naawe ogamba n'omuwala we mutwala ewaffe olaba akoze bw'ati kuba kati olaba omusajja akwagala oba oyaka kuba kati fe batukwana bukwanyi ng'ovuddeko ennaku zino abawala beekwanira naye omusajja akwagala lwakwanye si waba akwagadde most cases nga tuvudde ku love at first sight oba omuntu omusisinga emikono n'omwagala nekitandikiraawo naye most cases naddala nga mubadde mu environment y'emu omusajja obiseera ebisinga ayinza obba ng'abadde akutunuulira ng'abadde akulaba enneeyisaayo alaba engeri gy'oyogeramu alaba engeri gy'okwasaganyamu ebintu yaga naye kano akawala kandiba akakyala akalungi kwegamba ajja asitadinga olunaku lwagenda okwaprochinga nga qualities ze z'abadde anoonya abadde azikulabamu kati beebo abasajja b'osanga nga ne courtship tagenda kulwisa nnyo yakulaba dda kati wakutuusiza bwati 1 month ng'alina qualities ze kati oba owunya akamwa kati bebe baba bagenda okukolakaawo okitegeera fa kati nakamba kutuma n'otukole bwe tuti okitegeera meaning qualities nga yazifunye dda kati wali beba abasajja abatalwawo n'akuproposingirawo naye kati okitegeera gwe zigenda beera 6 ng'obudde bugenze okukuba ak'abasajja mangu ak'abasajja bino ebya communication togenda byogerako communication relationships biki you want me to talk about them I can't talk about them just ngogamba naye nga tongerizaayo mu preparedness and everything ekintu ekisinga okugumya relationship ebeera communication ebyo communication respect trust issues kale kubega kati Daisy mudashika nga 2 so kukusaidia abasajja because okay toli musajja but I'm the host I guess now you just give it a small bit how should a man be prepared a man okay a man abasajja abasinga ennaku zino kyemmanyi kye beetaaga nnyo okuyiga bwe buvunaanyizibwa abasajja balina okuyiga nnyo nti balina okuba responsible abaami balina okuba responsible ate nabo balina abasajja actually they should extremely be prepared ekintu ekitaliwo ennaku zino kuba kati abantu bafokasinga nnyo ku bawala n'ate n'omusajja abeera key factor mu relationship kuba fe abawala oba abakyala tuliwo kugondera abasajja naye waliwo omusajja nga tali worth kugonderwa oba okitegeera kati omusajja olina okuba nga otegeera nnyo
omusajja olina okuba nga okola nnyo, omusajja olina okuba nga oli wa buvunaanyizibwa. The challenges we are having now, abasajja badduka nnyo obuvunaanyizibwa, tebakyayagala kuba responsible. That's why we have a lot of single mothers wabawulidde mu ntandikwa. Kati abasajja nabo balina okuba prepared. Men have to be men. Men are no longer being men. Women are being stronger than men. Men should acknowledge the stronger part in them. Mu buli kimu omusajja alina okumanya nti they were meant to be strong. Naye abasajja ennaku zino banafu, abasajja b'ennaku zino nabo tebakyamanyi kulabirira bakyala, okitegeera. So men have to acknowledge who they are. Nabo balina okumanya omukyala bamukutte batya, omukyala bamutegeera batya, so there are many things also men have to learn, but mostly responsibility, knowing who they are. Kuba obulamu bwa musajja kulina kuba kukola. Kuba ye head buli kimwe waka bagenda gamba taata. So abasajja balina okutegeera ekitiibwa kya taata. Men have to be ready for responsibility. Men have to be ready for work. Men have to be ready to face everything. Abasajja ke banaategeera nti buli kimu kiri ku bo, you'll find many not being lazy. Abasajja babadde nnyo lazy. Abasajja kale abavubuka bakola nnyo ebintu ennaku zino ebitali onoonya qualities eza we tuba twogera ku musajja nga batono. There are very few. Days nga tuli kusembeera ku nkomerero ya the end of the show. What apart from being prepared, as you've talked, being prepared mentally, emotionally, physically, that's dressing, how you smell, what are other things that are there to maintain the relationship? Okubeereza mangu because detailed part ojogeddeko buno basobola butegeera mangu. Yeah, it's okay naddala kale communication. When we are to talk about communication, mu bufumbo oba ne mu relationship newe muba ba mikwano, communication olaba bwe muba muli mu relationship kyomanyi nino kimanya. Despite some kuba omusajja asigala musajja tekigaana kwekubaako, naye mu relationship teyetaaga kubaamu secrets. Ngamba bino byange, these are my things, bino byange. Open communication and honest communication. Ne frequent communication. Relationship okimanyi etambulira ku bwongo. Ky'oba olaba omuwala bw'aba bakeekwana n'omuvubuka beekubira nnyo. Kimubuildinga nti buli waba atambulira omuwala ne w'oba ku mulimu oba omuvubuka oba olowooza ku mukyala oba okyali awo n'akuweereza ka text biki nga kali so sweet and nice. Those things. Kitegeeza obuild mentally omusajja wo omuli ku bwongo. Kati eno communication communicatinga na bwongo. Meaning obwongo bw'omusajja oba obukyusa buli kaseera bubenga buli ku gwe. Okitegeeza kubanga communication yonna esinga evawo. Naawe osobola okyeyasingira ku muntu gw'oyogera ennyo naye, kabe maama wo, kabe sister waani. Naye nga communication eri sort like this. Omuntu oli free naye, omuntu buli kimu kimugamba, atuuka nga buli kaseera yakubeera ku bwongo. So kati mu relationship ekyo omuntu ky'oba weetaaga. Kati eno communication ekitegeeza w'ogisuula nga gw'omala n'olunaku lulamba ng'omuntu tomuweereza message, tasanzeeko miss call, atuuka ne yeebuuza really? You get. So communication, we have conflict resolution. Engeri gye mu resolvingamu conflicts kuba kati bino ebintu byo birina okubeerawo. Naye omuntu olina okuba nga weeteeseteese engeri gyo resolvingamu. Abakyala abamu tebamanyi kwetondera abasajja. Oli wanyiiga mwenna nga munyiiga ne musirika. Buli omu n'asirikira munne kandi aba n'asooka okwogera ne munne. That's not how to resolve things. Omuntu olina obbaawo n'obukodyo obu-resolvinga conflicts zammwe kuba osobola otegeera omwami wo by'ayagala, osobola otegeera omukyala wo bw'ayagala, mukolereyo obusurprise. Ebintu bwe bityo olina okumanya engeri gy'oresolvingamu conflicts. Ate n'ekirala okuuma ebyama mu relationship. Relationship ebeera y'abantu babiri, ne weeba kale bantu basukkako. Osanga abantu nga balina relationship yaabwe nga balina baka cult naye nga balina ebyama. Ekikola relationship byama, buli byama byammwe we bifuluma wabweru wa relationship eba efudde, muba temukyali mu relationship, kati eba public.
relationship kiba kisse buli kimu kye muzimbye kati omuntu yenna mulina okumakinga sure nti mweterekera relationship yammwe ebeere yammwe naddala twogera ku baagalana ne muba muli mu courtship kasita mwongeramu ba besti simanyi baani otandise muyomba ewaka ba online in-laws biki gwe mutosirika we muyomba ewaka buli omu ku mulimu aba agenda kumanya gy'otambulira yonna bamanye so those things omuntu olina okuyiga okukuuma ebyama mu relationship communication conflict resolution okukuuma ebyama okwefaako bintu bingi ebisobola okukeepinga relationship and being patient twegumiikiriza we are not perfect naye omuntu ali patient tagenda kutunuulira bibi by'okoze Mavin we mba ndi patient naawe nja kubuusa amaaso ebyo ebintu ebibi by'okola ŋŋambe he will become better kati omuntu ali patient ekyo kyabeera nakyo tatunuulira kibi ky'okoze nedda atunuulira ebirungi by'okola kyova olaba omuntu ali patient kizibu nnyo okumuwa olugambo ku muntu gw'ayagala n'abikkiriza agamba nedda nedda ekisembayo love relationship webeera ng'eri built ku love ebeera so strong kubanga omukwano kizibu okugumenya naye bw'obanga eri built on material things eri built ku baana muliwo lw'abaana ebyo kyangu okubimenya so relationship yonna weeba kuva mu ntandikwa yali built on money omuwala wagenda kukuula musajja n'ebigaanirayo n'obeerayo it is easily broken ofubanga nnyo building a relationship ng'ogizimbidde ku love tweyanziza nnyo olunaku olwaliro for that very powerful information I believe it's impactful and it's so good so kati kyensaba tuweeyo obugambo obusembayo olwaliro olabye mbadde mu kirasi ebyo bye mwagala singa luli ekyali kyentabuseeko naye olwaliro mbadde mu kirasi so obugambo obusembayo we've learnt a lot we've kale tuyize bingi naye kyensooka concludinga nakyo is being careful before you select a partner and have values ate olemere ku values zo togenda na muntu atalina values zoyagala just because emyaka gikuyiseeko just because gw'olaba yaaliwo just because kale abantu baba ne reasons oba omuwala asobola okugenda n'omusajja just because talina lunch just because talina bintu bingi don't go in for a reason for a stupid reason kola relationship ngeri best ku values zoyagala mu muntu kubanga ze zijja okukuumirawo ekintu kyoyagala ku muntu kyekikuumira ku muntu no matter what era nze gundi mwagala kuba ali kino ate funa omuntu gw'oyagala ku lwekyo kyali kuba kyali kyekijja okukuumira mu relationship eyo kati kyekyo okay tugambye bantu TikTok account yaffe TikTok I use Daisy Trinista. That's amazing. So I would say, you want to add something? No. I would just say everyone that has been watching, thank you so much for watching with us today. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Oluganda tujja teleezaamu mpola shall keep polishing so that we give you the perfect Luganda soon. So you bear with me. Yeah. When sorry. Yeah, I apologize for that. But if you haven't subscribed, please subscribe and watch. The YouTube channel is Mavin 256. The Mavin has no R in it. It's AM. Then Mavin is MAVIN. Too special, you get? No R in it. It's Mavin 256. Yeah. So thank you so much. Subscribe, like, share, give us your comments. How about TikTok? Feedback. TikTok is Tomsieme _ Mavin. Okay. It has if you're looking for it, just say at Mavin, then it has an injection at the end. You made it too complicated. I'll find a keyboard. No, just okay. At Mavin. Whatever injection, there's that injection thing I can send by. That's the thing. So thank you so much for watching. May God bless you. Until we meet again. Bye-bye.